pleased to be with you as an organizer of this event with Mrs. Benkehia and Mrs. Othmani. Mrs. Benkehia is an innovative English language teacher in the area of Bizerta. Mrs. Lamia Othmani is an eTwinning ambassador, and she's an innovative teacher as well. I'm so pleased to be with you today in this webinar. I'm Fatin Ramdani, an ELT inspector. So in this webinar, we're going to celebrate the success of Mrs. Hannah Benkehia and all eTwinners in Bizerta area for getting their awards. They've been awarded the label quality, the European label quality for their projects. And here we are to celebrate their success, to encourage them to do better and better, and to learn from them as well as teachers who practice a lot of PBL in their classrooms. So we're going to start with Mrs. Lamia Othmani with her talk. She is going to talk in Arabic or French, and she's very welcome to tell you more about eTwinning and PBL. Mrs. Lamia Othmani. Oui. Please go ahead. تفضل Madame Lamia. Merci. مرحبا بكم. أنا مدام لميا عثماني، سفيرة المشروع eTwinning في مدينة بنزرت. اليوم إن شاء الله باش نقدم لكم مشروع eTwinning وتأثيره على التلميذ وعلى المربي وعلى المؤسسة التربوية بصفة عامة، على محيط التلميذ. Je vais partager, Madame. خليلي البارتاج مدام فاتن. Of course, please. تنجم نحطك just présentateur. Okay. So. Madame Lamia. Okay. Ok, Madame Lamia, normalement, vous pouvez partager votre écran. Ok. Ça va, j'ai le partage? On attend encore, Madame Lamia. Normalement, vous pouvez démarrer le partage. Là. Ah, c'est fait? Très bien. يعطيك الصحة. مازلت ظاهرة لي البارتاج نتاعك انت، هذاك علاش ما قبلش. لا احنا نورمالمون نشوفوا في البارتاج اللي انت حاطته توا نورمالمون. بريزونطاسيون نتاعك ظاهرة مدام. اوكي. On ne vous entend pas, Madame Lamia. Allô? Okay, we're still waiting for her to resume. Désolée, قصت على الانترنت خرجتني. Ok, sans problème. Vous commencez, Madame Lamia, ربي معك. يلا, bon courage. يعيشك. Ça va le partage?
Oui. Oui, ça va. اوكي. الوغ اليوم باش نحكوا على برنامج التوأمة الرقمية eTwinning. تقديم سفيرة التوأمة الرقمية في بنزرت مدام لميا عثماني. مرحبا بكم، متشرف معرفتكم، وإن شاء الله يكون بداية عمل تشاركي مفيد ليكم ولتلامذتكم. اليوم باش نحبوا نحكوا على تأثير eTwinning بالنسبة للمربي والتلميذ والمؤسسة التربوية. كيفاش نحكي على المربي؟ العمل نتاع eTwinning او العمل في مشروع eTwinning باش يستفيد بيه المربي في حد ذاته كي يكون ناشط في هذا البرنامج. اول حاجه باش نجموا نقولوها هو اللي باش يساهم في انفتاحه على العالم. عندنا باش تكون ليه تجارب اخرى مفيدة، عنده تبادل خبرات. تبادل الخبرات هذه تنجم تكون في إطار التعامل مع الأساتذة المرافقين ليه في المشروع في حد ذاته في مشروعه، أو في حد ذاته في حلقات اللي باش تكون ثم دي سيمينار اون ليني ولا حلقات تكوينية دي فورماسيون كونتوني موجودين على طوال السنة الدراسية. أيضا ينجم تمكنه من تطوير مهاراته في سواء كانت البيداغوجية أو التكنولوجية في تكنولوجيا المهارات. توظيف التكنولوجيا في التدريس، وهذا لازم تاع برنامج eTwinning، وخاصة اللي الأغلبية لي زيتوينار تواصلوا العمل مع تلامذتهم في الفترة هذه الجائحة نتاع الكورونا. تواصلنا ونجمنا نتعاملوا ونقروا وليداتنا وصغيراتنا بما أنه عندنا ديجا بلاتفورم موجودة eTwinning كملنا تعاملنا بها مع صغيراتنا، وعندنا وسيله تواصل معاهم اللي نجموا صغيراتنا يبعثوا لنا وتلامذتنا يبعثوا لنا خدمتهم. هذه معناها استغليناها البلاتفورم تاع eTwinning حتى على ذمه لي زونسينيون. البلاتفورم كل واحد ينجم يعمل مشروع تعلم عن بعد، هذا اضافه للمشروع البيداغوجي نتاعو. ايضا eTwinning يساعدنا، هو مواكبه للعصر للانسينيون في حد ذاته ولا التلميذ، باش يواكب عصره باش يستفاد من التقنيات الحديثه كل ما هو حديث بيداغوجيا سواء على مستوى اوروبي او عالمي. أي مشروع فيه تثمين للعمل، تثمين المجهودات المربي. هذاك علاش كل مشروع باش تخدم لينا فالوريزاسيون سواء كانت بلابيل دو كاليتي على مستوى المشروع أو على مستوى المؤسسة. المتعلم أيضا عنده إفادات عديدة جدا. باش نقول الإفادات اللي باش يتمتع بها المتعلم، باش نقولوا أيضا اللي باش نستغلوا باش نربطوها بما هو برامج رسمية. مجانا في البرامج الرسمية يعني كل واحد باش يحاول في أثناء عملية التعلم اللي يقوم بها يفيد صغيراته. في مشروعنا eTwinning نسعى يكون التلميذ عنصر فعال مؤثر في محيطه، فعملية التعلم تستوجب تدخل نشاط المتعلم المعرفي يتمكن الوسيط المساعد. وهنا يكون التعلم ليس مسارا تراكميا تلقينيا، إما هيكلة متجددة للمعارف يكون فيها المتعلم قلب العملية التربوية. فالتلميذ في سعي مستمر إلى بناء العالم كي يندمج فيه ويحتل موقعا منه، فهو يبني معرفته في خضم تكييفه لهذه المعرفة وتكيفه معها، ولا تكسب المعرفة عنده معنى أو دلالة إلا إذا أسهمت في حل مشاكل تعترضه أو ساعدته على إنجاز مشروع اختطه لنفسه. إذن مشروع اختطه لنفسه بمعنى مشروع قام باختياره بالتخطيط له. إذن فهو اختار الموضوع وقام باختيار التمارين أو الإنجازات أو ليزيفينمون اللي ممكن باش نقوم ننجزها في المشروع هذاك. وبهذا المعنى لا يكون للمعرفة إلا تعريف واحد هو البناء،
إذ ليس للمرء من مصلحة في معرفة ما إلا إذا رأى أنها مؤهلة لحل مشكل. ولهنا يدخل لنا التدريس، مقاربة التدريس بالتدريس بالمشروع. إذا مقاربة التدريس بالمشروع اللي هنا باش تكون عملية إدماج لجميع المفاهيم، سواء كانت اللغات أو العلوم أو جغرافيا أو تاريخ أو مهما كانت المواد أو التلقينات التي يأخذها التلميذ، يتعلمها التلميذ، وتوظيفها في مشروع واحد. بهذه المعرفة التي يبنيها المتعلم بنفسه ويستثمر في بنائها موارده المدرسية وغير المدرسية، يمكنه من أن يتخيل ويبتكر ويبدع، وبهذا يتقلص الفارق بين ما يعرفه، وتصبح حياة المتعلم في المدرسة مشروعا مفتوحا من أجل بناء المعرفة. على هذا على كل ما يستفيد به التلميذ، اللي قلنا اللي في اثنين، هو التلميذ هو محور للعمليه التربويه. اذا قلنا ان هذا المشروع الذي اخترته لنفسه سيوظف فيه موارد مدرسيه وهو ما يتعلمه في القسم، وموارد غير مدرسيه اللي يمكن هو سيوظف به ما هو له علاقه بالجمعيات، ما له علاقه بمحيطه في المدرسه، محيطه العائلي او غيره، يمكن أن يوظفها في هذا المشروع ليبتكر ويبدع. عندما ينخرط التلميذ في هذا المشروع سيكون مسؤولا، لأن في حد ذاته عندما نقوم ببرمجة المشروع سنوزع أدوار، وكل تلميذ سيكون قد اهتم بفرع معين أو سيكون مكلف بإنجاز مهمة معينة سيديرها. إذا تكون تحت إشرافه، فهنا يكون نصبح لنا تلميذ مسؤول. أيضا في توظيف التكنولوجيا والمعلومات، إذا هنا كيف المعلومات اللي تقدم بها واللي يوظفها في مشروعه لازم تكون المعلومات غير مسروقة. بالحالة باش نحي التلميذ نتاعي كوبي كولي اللي ياخذ من الانترنت ويوظفها، يلزم اما يذكر المصدر نتاع المعلومه اللي قدمها لنا، ولا يكون معلومه من مكتسبه انجزها هو ولا خطها هو ولا كانت من انتاجه برودكسيون نتاعو. هذه ملامح التلميذ التونسي اللي ناخذوها من اي برامج رسميه، قادر على التواصل، متكيف مع المتغيرات، يعبر باشكال متعدده او غيره. نشوف اللي هي كلها تصب في مشروع eTwinning اللي نستعملوا في اغلبها زمنا. نحن شنو باش نشجع تلميذنا انه يدرس، ونعرف اللي اغلب واصعب مشكله نتعرضوا له هي مشكله التحرير او التاليف او الكتابه. على هذا من اهدافنا اللي هو الرغبه في التلميذ هذاك في القرايه، ما عادش نخوفوه باش نتعامل مع المطالعه او غيره، يتعلم بطريقه حديثه بطريقه متجدده تواكب عصره. لهنا مثلا في عندنا في مشروع مثال مولير 21 سيكل، التلامذه من الابتدائي اللي نجم يكونوا يتعاملوا مع تلامذه من دي كوليجيان ودي ليسيان من دول اوروبيه اخرى، والحمد لله يا ربي اثبتوا وجودهم بمكتسباتهم، اللي شحال من نص من خلال نص لمولير كيفاش عاودوا تأليفه وإعادة كتابته وإعادة برمجته وعملوا مسرحيات، ونجموا في الآخر يخرجوا دي بون ديسيني كما تشوفوا هذه البون ديسيني. نشوفوا الصور هذه من بين الحاجات اللي الطرق الحديثه في التدريس، اللي الصوره الموجوده في البون ديسيني هي صوره للتلاميذ القسم، يعني هذه تلميذتي تونسيه وهذه كيف تلميذ تونسيه اللي تلميذ فرنسي او تلميذ ايطالي موجودين، يعني المنتوج النهائي كان بون ديسيني فيه الصور نتاعهم بحوارات انجوها هما. هذه باش نقولوا ترغيب التلميذ في الدراسه من بينهم. ايضا لهنا نشوفوا اللي اي تلميذ اي مشروع باش يكون الفكره، نحث التلميذ على الفكره، يعني باش نقولوا ندزوه باش يختار اللي الفكره اللي تساعدنا باش ننجزها، باش يكون ثم حلقه فيها حوار نقاش يطرح فيها التلميذ فكرته وينجم يدافع على رايه ويناقش مع اصحابه، من هنا يحترم الاخر وينصت الراي الاخر سواء كان تونسي او اوروبي. هذا كيف التمارين اللي باش نوجدوها باش تكون اغلبيتها بتوظيف التكنولوجيا والمعلومات، طريقه حديثه باش ترغب التلميذ في الدراسه.
باهي سواء نحن قلنا طرح الفكره نتاع المشروع ممكن يكون في حوار مزيف كما كان في المجموعه نتاع الفصل، وعندما تتفق على فكره معينه باش تطرحها في فورام هنا ديسكسيون مع الاوروبيين، نجموا يطرح فكرته ويناقشوه فيها، وهنا يتعلم يثبت روحه ويدافع على رايه. بهذه الطريقه هذا مشروع الفابل كيف هو فائز بالجائزه الوطنيه للسنه الفارطه. نشوفوا اللي تلامذه الفكره من مقترح التلامذه اقترحوها. الكتابه فابل يعني باش يخلي التلامذه الحيوانات هي تتكلم بلسانه. الفكره من مقترحات التلامذه. الموضوع في حد ذاته المواضيع كانت هنا انتجنا في نهايه المشروع عن 6 فابل انجوها التلامذه. المراحل اللي مرت الكل قاموا بها التلامذه سواء من الفكره للموضوع نتاع الفابل، للتطورات نتاع الأحداث الكلها كانت تم نقاشها في فورام في البلاتفورم نتاع eTwinning، وأدت إلى منتوج نهائي اللي كان في النهاية قصة مصغرة نتاع فابل، سواء كانت لاقل إلى تورتو ولا لو دوفان ولا لابان ولا غيرها. العمل هذا كل فابل كتبها فريق معين، فريق كي نشوفوا لهنا من تلامذة من مختلف الجنسيات. إذا كل فريق نشوفوا وش فيه كل واحد من بلاد من البلدان المشتركة، سواء كانت يونان ولا إيطاليا أوكرانيا فرنسا ولا غيرها. نعرفوا اللي وهنا تلميذ تونسي فرز روحه بإمكانياته وبقدراته ويدافع ديما على رأيه في كل مرة، اللي يخلي هذاك اللي زادته الثقة في روحه. به هنا شو نقولوا من اهم الحاجات اللي تمتاز بها eTwinning، انتجوا المنتوج نتاعهم، عملوا المسرحيات نتاعهم لي فابل نتاعهم، من بعد تو باش كل واحد باش يقراها. نعرفوا اللي الملكه اللغويه اللغه هي المشكله ولي لونغ، وخاصه اللغه الانجليزيه من اهم اللغات لغه العالم، هي لغه التواصل على مستوى الكره الارضيه. يعني لهناك تخلي تلميذك اللي في السيتيم ولا في الويتيم ولا غيره يتعامل مع تلامذه اللي لغتهم الاساسيه هي اللغه الانجليزيه، كيفاش تزداد ثقته في نفسه، اللي يعرف ما عادش تلميذ بهيم، ما عادش تلميذ ناقص. والله قبلها بالتجربه اللي تلامذتنا التوانسه عندهم يقولوا على رواحهم راهم يثبتوا رواحهم ويخدموا خير برشا من التلامذه الاوروبيين، وكانت بالتجربه. شوفوا لهنا كيف ريداكاسيون كولابوراتيف، العمل الكل كان عمل تشاركي والتواصل. هذه البوان فور نتاع البرنامج eTwinning، القدره اللي تنجم تعمل دي لايف ايفنت اللي هذا على هذا ادوب كونيكت لوجيسيل سيكوريزي في ضمن البلاتفورم تاع eTwinning، اللي نجم اي استاذ ينجم يبرمج هذا لقاءات بين التلامذه في حوار معين يختاروه ويتفقوا عليه هما من بيناتهم ضمن المشروع. يكون حوار باللغه الانجليزيه او باللغه الفرنسيه حسب اللغه اللي متفق عليها في المشروع. هذا شنو نقولوا نحن التطوير ادى الى ضروره تطوير اسلوبنا في التدريس. جست لهنا باش نوريكم نشارك معاكم كيفاش تلميذتي راي تلميذتي تيمونياج دقيقه تيمونياج التلميذتي رأيها في آخر المشروع ذكرته لنا. ديزولي نعرفش كانت تقرا لينا، خلينا نقولوا لهنا في بالي باش نقراه من دقيقة. جست مشكلة الإتوينينغ، مشكلة الصوت.
جوست باش نجي اريتي لو بارتاج ونعاود باش ينجم يجيكم الصوت. sans problème لميا، خذ راحتك. ميرسي. So we are waiting for Lamia to find the file. شويه جوست المشكله تبلوكت ليا ما حابش تتحل. جو في باسي باش ما نضيعش في الوقت. Tu peux résumer Lamia, qu'est-ce qu'elle a dit? بعد on cherche جوست كي تتقال من التلميذه مش كيما نعم. اكيد 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 لميا اكيد. اللي تحدثت فيه تحدثت من الفوائد اللي باش يتمر بها التلميذ من ناحيه البيداغوجيه ومن ناحيه لكن كي باش نشوفوا مشروع ايتوينينغ هو اول حاجه نقولوا اللي مشروع ايتوينينغ نجم تختار المشروع اللي يساعدك واللي يعني اختيارك للمضمون او المحتوى المشروع يكون من اختيار المعلم حسب البرنامج نتاعو اللي يناسبه، حسب برنامجه، حسب الاهداف اللي سواء الهدف نتاعو في التدريس. يعني المشروع نتاعك باش يكون من اختيارك، مش مفروض عليك مضمون محتوى معين تنجم تخدم به. به الحاجه الاخرى اللي نجم نقولها لكم اللي يعني عندك حريه الاختيار، التخطيط في حد ذاته للمشروع هو من اختيارك الخاص. فهمتني؟ يعني ايش باش تخدم في مشروعك، ايش باش كله من اختيارك انت، ما باش يفرض عليك حتى حد. باش تنجم تتوافق انت زملائك في المشروع في حد ذاته، الاطار التربوي اللي انت فيه، اللي باش تتفاهموا مع بعضكم، باش تعملوا ريونيون باش تتفاهموا على المراحل اللي باش تنجزوها فيه، شنو هي الحاجات اللي باش تخدموها في المشروع هذاك باش يكون بالتوافق ما بيناتكم. يعني مش باش يكون ماكش باش تخدم بحاجه وانت ما عينكش بلغه اخرى، ماكش باش تخدم حاجه ما عينكش باش تخدمها. فهمتني؟ سامبلومون يعني باش تخدم كان كل حاجه تتناسب مع المضمون او الاهداف نتاعك. باهي مانيش باش نضيع وقت اكثر في التموانياج. كان نجمنا في اخر وقت نبعثها المدام فاتن توريه لكم. باهي نرجع للبارتاج. Lamia, si vous avez un lien YouTube, vous pouvez le partager avec les participants. انا بعث لهم دي ليان تاع ان كان اي يوتيوب، ولا نبعث لهم في حد ذاته الليان تاع البروجي كامل ديجا محلول للبوبليك ينجموا يشوفوا المراحل اللي خدمت فيه.
وتو نشوفوا باش نكمل بريزونطاسيون مابقاش فيها برشا ونرجع نوريهم اللين نتاع البروجي. باش نطول عليكم برشا، نعرف عندكم برشا خدمه. من الحاجات اللي باش نستفادوا بها اللي نشوفوا اللي المهارات الحياتيه اللي هي تاع القرن ال21، الذكاءات المتعدده اللي نحكوا عليها برشا تو، اللي التلميذ اللي ما عادش نقولوا تلميذ ضعيف، لكل تلميذ عنده امتيازات ونجم يفيدنا بها في مشروعنا. قلت اذا ومن اهمها اذا الابداع والتفكير الناقد، التعاون والتواصل. ما عادش تلميذ يخمم كان في روحه، يلزم يتعلم اللي يفيد ويفيد غيره، يتبنى فكره ويتبنى معلومه ويصيغها بطريقته الخاصه ولا يعبر عليها ويدافع عليها. نشوفوا هنا في بعض المشاريع الاوروبيه تواصل مع التواصل هنا مع مجموعه عندهم صعوبات في التكلم الاستماع، اذا عندهم هم معاقين بلغه اخرى، اذا هنا يتعلموا لغه الاشارات باش يتواصلوا معاهم. يعني سواء كان يعني مهما كانت المشاريع تنجم تكون مع عده انواع بتاع تلاميذ، مدارس، عندك الاختيار فين تحب تخدم. كل مشروع بالطبيعه قلنا اللي يكون فالوريزي، سواء كان جائزة وطنية أو بري أوروبيان، لك الاختيار. ونحن تونس فازت بعدة جوائز على المستوى الأوروبي، ومن بينهم زميلتنا هيفا المحجوب اللي فازت بمشروع في اللغة الإنجليزية. مجدوب يا عاد. نعم مدام لاميا، هيفا مجدوب هكا ولا؟ اي مدام هيفا مجدوب مش محجوب. اي مجذوب كيما نغلط. ايوه مدام مجذوب، مدام هيفا مجذوب سي سا. هي أستاذة لغة إنجليزية في تونس. إذا عندها كانت هي السنة الفارطة ربحت جائزة على المستوى الأوروبي. يعني مش نفرضوا روحنا على مستوى وطني. العدد تاعنا عندنا في المدام نجوى ثلاثنية اللغة إسبانية، وعنا مدام إيمان طقطق إعلامية اللي فازوا على في هذه السنوات المتتالية بجوائز أوروبية على المستوى الأوروبي. كيف للابيل سكول نعرفوا نشوفوا هنا إعدادية منزل عبد الرحمن السنة هذه جائزة جديدة نتاع المستوى السنة هذه عن لابيل سكول. ومدرستنا كيف الروابي راهي مش سهلة. هذا مثلا لابيل سكول التقييم نتاعها في أوروبا، يعني ريت حتى كي باش يبعثوا لك هذه الجائزة جاية في كولي من أوروبا. يعني العمل نتاعك اللي باش تقوموا باش تساهم به وتبعثوا له، كي تكون ثم 13 مؤسسة تربوية من تونس، منهم 3 مؤسسات بنزرت، 3 مؤسسات تربويه في بنزرت اللي هي بوغاتفا 2 مدرسه ابتدائيه، الروابي واعداديه منزل عبد الرحمن. وان شاء الله نشجعوا باش ينضموا لينا بعض الاعداديات الاخرى في مشروعنا هذا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. بالتجربه هو مفتوح ايضا هذه نتاع لابيل سكول. شكرا. جست باش نوريكم اللي نجموا اللي المشروع هذا. عندك بلاتفورم تنجم تدخل لها. جو في انفويي فوز انفويي اللين نتاعها به لهنا. على بورتاي فيها تنجم تشوف فيها كل لي زافونتاج نتاع eTwinning، لونسيفو الكوميونيتي كامله موجوده. هي تنجم تدخل لها معناها باش تشوف انا لي زونسينيون بارتيسيبون لي زيكول لو بروجي. تنجم تدخل حتى لتونس لهنا وتعرف تونس ايش فيها. عاونوا عندنا 1757 بروجي. نشوفوا في هذه تونس شنو المؤسسات التربويه المنخرطه في المشروع نتاعنا. مثلا باش نشوفوا هنا في بنزرت على مستوى ولايه بنزرت المؤسسات المنخرطه. وباش تعرف بالتفاصيل تاويني تونس تنجم تلوج على اي ايكول نتاعك وتعرف عليها اكثر شنو هي البروجي. مثلا هاويني لهنا ده كوليج منزل عبد الرحمن بار اكزومبل جي شوازي. اذا هذا تنجم تشوف لي زافونتاج نتاع eTwinning، تنجم تدخل تتعرف عليها. هذا اللي نجم نبعثه لكم. ايش باش يستفيد لينا؟ عندنا دي فورماسيون كونتينيو. هذه بالنسبه للونسينيون. لونسينيون ثم في الفورماسيون كونتينيو اما على مستوى فورماسيون تدوم جمعتين ولا سيمينار يدوم ساعتين. هذا ديما موجود على مدى السنه في مواضيع مختلفه.
تنجم تلقى ديما حاجات تفيدك، تكون فيها دي سيرتيفيكا في اخر في نهايتها. سو سون دي زيكسبير اللي يقوموا بالموضوع. من البورتاي هذا نجموا التلميذ نعرفوا اللي نحن eTwinning لايف. هذه eTwinning لايف هي باش تكون نتاع اللي خاصه بالمربي، الكونت حساب المربي، باش تشوف عندك المشاريع نتاعك. هذه باهي هنا مثلا ايتابليسمون اللي يجيبك باش تكون عندها الحق باش تشارك في eTwinning سكول، لازم يكون ماخذ لابيل دو كاليتي في شهاده تقدير ذات جوده عاليه لمشروع من المشاريع اللي قام بها. مثال لهنا باش نحكي لكم بصفه لهنا لي بروجي. هذا البروجي اللي انضميتوا لها، ونحب نوريكم حاجه اللي اغلبيه 90% من المشاريع المقترحه هي مشاريع باللغه الانجليزيه. ثم تنجم لهنا تلوج على البروجي تحسب الكريتير اللي انت يساعدوك، سواء باش تختار مبلغه ولا موضوع اللي تهمه. تشوف انت مثلا شو مثلا هذا كل مشروع تنجم انت في حدك تعمل مشروع جديد وحدك، وكي تعمل انت مشروع ويتقبلك باش يتحلي توين سبيس. كل مشروع عنده توين سبيس وحده، ولهنا وتنجم باش تتعامل مع تلامذتك، باش تدخل لي ممبر اللي لهنا تنجم تنفيتي شكون تحبي تدخل له، سواء دي زونسينيون. لهنا عندك التلامذه نتاعك وتنجم تنفيتو مادام فاتن معاكم في المشروع. لهنا تنجم حتى دي زونسينيون اللي مش موجودين في eTwinning تنجم تدخلهم، تنفيتيهم بان سامبل ميل ويكونوا معاك دي بارتنير. هذا توين سبيس. هذا مشروع مثلا في بدايه انجازه مازال مش منجز، باش تلقى لهنا لي زانفيتي، تلقى سواء كانوا دي زونسينيون ولا التلامذه. عندك فوروم نتاع تواصل نجم تتواصلوا فيه، كلها بلاتفورم سيكوريزي. باش نوريكم الناس سواء هذا كمشروع فابل متاعي. اذا هذا سواء كان الجائزه الوطنيه للسنه الفارطه، جوست هو كمشروع اكزامبل. نشوفوا باش هنا باش تشوفوا البلانيفيكاسيون دوكيومونطاسيون اللي خدمناها فيها، كيفاش تم المشروع. هذا نجم نبعث لكم اللين نتاعو في الديسكسيون، نبعثهم لكم الكل توا خاطر ما نجمش طون لي مبارطاجي ما نجمش نبعث، باش تشوفوا انتم طريقه العمل كيفاش نجم تكون في المشروع، كيفاش يكون التنظيم نتاع التوين سبيس. الحاجات باش تلقى برشا حاجات افكار جديده. لي زوبجيكتيف كان نشوفوا اللي تاخذوها كلهم، سواء كان البلانيفيكاسيون كلهم من اغلبيتهم كلهم دي زوبجيكتيف خديناهم من البرامج الرسميه نتاعنا. انا نخدموا ديما اون باراليل مع البرنامج نتاعنا. البرودكسيون فينال كيفاش خدمنا لها بالاحصائيات. نشوفوا لهنا ريكومبونس شخدينا فيه لابيل دو كاليتي، سواء كان شهاده تقدير على مستوى اوروبي ولا مستوى وطني. وراهي مش سهله، راهي في حد ذاتها واحد كي يوصل ياخذ شهاده تقدير هو ريكونيسونس كبيره. خاطر تا مثلا على مستوى وطني 25% فقط من اللي يقدموا ياخذوا دي لابيل دو كاليتي. معناها سي با ايفيدون باش توصل يكون مشروعك ذي جوده معترف به ديجا ديك ريكونيسونس كبيره. هذا مثلا هذه جائزه، هذه لابيل دو كاليتي على مستوى الوطني وهذه على المستوى الأوروبي. نشوفوا لهنا مثلا تونس، مثلا جورنال دو بور نتاع البروجي نتاعنا كيفاش خدمناه، بريزونطاسيون نتاع التيم وفيه المراحل في كل مرحله. شوفوا انتم التلامذه في حد ذاتهم تقري بطريقه جديده كيفاش ترغبهم. نحن هنا خدمنا فابيليك، كيفاش تكست فابيليك ما يعرفوش كيفاش قدمناهم لهم، المراحل الكل اللي قمنا بهم في البروجي بطريقه حديثه. هو تدريس بطريقه حديثه مواكبه للعصر، وهذونا اللي انجوهم دون مانيير كولابوراتيف كيفاش استعملناه. ان شاء الله نكون فدتكم ورغبتكم باش تكونوا معنا في مشروع eTwinning. اللي محتاج اي حاجه او فكره ولا باش ينجم يتصل بيا. نخلي عندي لي كوردوني نتاعي عند مدام فاتن ومدام هاني،
ونزيد تو نعطيكم بارتاجي معاكم لي ليان نتاع البلاتفورم، تنجموا اللي يرغب ينجم يعمل الانسكريبسيون تاعو، الانسكريبسيون تاعهم اون لين، وان شاء الله ما برشا. يعطيك الصحة مدام لميا. ما طولتش علينا بالكل، بالعكس كل شيء مهم. فما سؤال من مدام سندس السباعي، قالت لك هل ضرورة أن تكون المشاريع باللغة الأجنبية ألا يمكن المشاركة باللغة العربية؟ جوابها لميا. ممكن اختيار اللغة. أنا عندي مشروع يترسون نوتر فوتور كان مخدوم باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. ماهوش المشروع مش بالضرورة بلغة واحدة، نجم تخدم 3 4 لغات، باللي هو اختيار للمربي في نهاية الأمر، اختيار ليكم أنتم في حد ذاتكم باللغة اللي يحب يخدم بها، مش بالضرورة باش يكون باللغة الفرنسية ولا الإنجليزية. المتعارف عليه اللي أغلبية المشاريع تكون فيها اللغة الإنجليزية، لأنها باش تكون همزة الوصل ما بين المربين. أغلبية الدول الأوروبية تتكلم باللغة الإنجليزية، علاش هذاك، علاش اللغة الإنجليزية يعني مطلوبة برشا. يعني ثماش مشروع أغلبية 90% من المشاريع eTwinning فيها اللغة الإنجليزية. مثلا نخدم بما اني فرانكوفون نخدم باللغه الفرنسيه وخاطر يناسبني. الصغيراتنا باش يتكلموا باللغه يعني لغتهم الفرنسيه الانجليزيه، نعرفوا اللي ما يقروش برشا اونجلي في الابتدائي. اما عندنا مساهمات، ورغم ذلك عندنا مساهمات. عندي مشاريع اخرى قلت لك تهمنا خدمنا فيها باللغه العربيه وكانت فايزه، خاصه التو اللي انضمت لنا الاردن ونضمت لنا لبنان، ونجموا نخدموا حتى على مستوى تشاركي مع الدول الاخرى باللغه العربيه. لميا une autre question de Amira Zahri. Je suis nouvelle et j'ai déjà participé à un projet. Est-ce que je peux lancer mon propre projet? هو في كل وقت تنجمي تلونسي، اي حتى اللي نوفو ينجموا. اما البروبليم اللي لازمك تكتسب شويه خبره كي تخدم، كي تتعامل مع زملائك اخرين عندهم خبره في تنظيم مشروع. علاش نجم قلت لكم عطيت لكم الليان تاع البروجي، ماهوش انجاز المشروع، خاطر المشروع اللي متعود به مشروع قسمك ماهوش مشروع ايتوينينغ. مشروع ايتوينينغ اساسه العمل التشاركي، اساس نتاعو هي ترافاي كولابوراتيف والكوميونيكاسيون مع لي زوتر. يعني كل تمرين ينجز يلزم يكون ماهوش اختيار المربي وحده، انا تمرين ساعدني خدمته مع تلامذتي وعجبني نجي في نفس الموضوع نتاع البروجي نجي نحطه، لا، لازم يكون التمرين هذاك انجز من في تونس وفي اوروبا، في تونس، في اسبانيا، في نفس التمرين اللي خدمته انت يخدموه المجموعه ويبدو متفق. ونجم التمرين هذاك او مثلا البرودكسيون اللي باش تنجزها، راهي مثلا جملتين تكتبوا في تونس، جملتين في فرنسا، وجملتين في ايطاليا، باش تم لينا في النهايه يكون نص بطريقه تشاركيه. معناها ما يكونش عمل، هو ماهوش، نحن اساسنا ماهوش العمل الفردي، هو العمل التشاركي اللي هو هذا جديد. هذه الفكره جديده اللي نخدموا عليها، هي ترافاي كولابوراتيف والكوميونيكاسيون، معناها كل شيء باش يخدموا لازم يكون ثم فيه توافق. اوكي ميرسي لميا، ميرسي. بارك الله فيكم اللي اتاحتوا لي الفرصه هذه باش نكون معاكم. يعطيك الصحه، مرحبا بك، c'est notre plaisir. Ok, est-ce que vous êtes en train de voir ma propre présentation? Oui. Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Oui, 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 très bien. Okay. Oui, madame. Merci, c'est gentil. So, we're going to start. It's a little bit of an overview of PBL. So we're going to start with the definition of PBL. Sorry, I need to go back to my presentation. Here we are. Okay. PBL and student motivation. Would you please mute your microphones? Would you please mute your microphones? Okay, thank you. So PBL and student motivation.
Definition of PBL. PBL is an approach to learning that presents students with real-life problems. It incorporates collaboration, creative thinking, critical thinking, empathy, digital literacy. It is a transformational experience. You see learners develop life skills and become more active thinkers and curious digital citizens. From the PBL advantages that I've been there, and I know what I'm talking about. Your lessons become lively, purposefully designed to impact life and help students develop the necessary skills to attain the objectives of your project. So learning becomes an exciting and motivating experience for learners. They do become more and more aware of their strengths and areas that need improvement. So there's no place for a traditional classroom. There's no place for lecturing. There's no place for fixed mindsets. In a traditional learning, you know that you are told what you need to know and you need to memorize it, and you have a problem assigned to illustrate how to use it. But in a problem-based learning or a project-based learning, because problem-based learning is a flavor of project-based learning, you have a problem assigned and you identify what you need to know and you learn and apply it to solve the problem. So that's the difference between traditional learning and project-based learning. Now, these are the steps of a project. This is a simulation of a project. You start by establishing the learning outcomes. You assign roles to your students. You try to motivate them and create a strategy or a roadmap document for your project. You're gonna certainly think about the steps of your project, because you need to identify the outcomes and design a scenario. You introduce PBL, then you think of a research. So you try to develop educational activities, and finally you present the solution to the problem. What was that problem, and how did you come up with a real life solution to it? And then you help your students by publishing their own the product of the project. It could be a magazine, it could be I don't know, an online magazine, an article, videos, it could be citizenship projects. You could make a cleanup of your own city or town, and or just make an advertisement, etc. So there are many ideas. There's a link to the list of project-based ideas that can inspire you, and this diagram shows all the aspects of PBL and all the components of PBL, and they are pillars of PBL. Your students need to be curious about the process of PBL. You need to incorporate 21st century skills. Students have a voice and have a choice. You need to present what's the final product of the project. There must be a driving question or a challenge to the project. So here are things. So if you have questions, please do not fail to ask. And by the way, this is just the pre-taste of what is PBL, because PBL is bigger than this. We just have some few minutes, but we have a current project by Mrs. Hene Belkay, and she's going to talk about it, and she's going to talk about her own experience with PBL. So, Mrs. Hene Belkay, are you ready to talk about Fly High? Because Fly High is an interactive CD that she created, and I was really amazed by her hard work and innovative spirit. Would you like me to share the presentation, Mrs. Hene? Yes, please do, Mrs. Okay. Yes. Okay. So, or would you like me to design you as a presenter and then you start sharing? If you don't mind, could you please share it by yourself? No worries. Okay, no worries. Just a moment. Okay. Good.
Okay. Mrs. Hannah? Yes. Would you like to start by talking about your own project? By the way, the project of Mrs. Hannah Belkahia was a real success, and she got a quality label, and yes, she's got her students with her today in order to give testimony of what happened in the project. So you have a real practical situation where you can learn from. So it's not only theory, just a short part of theory, and then we have the practical side where Mrs. Belkahia, we talk about all the steps and all the advantages or all the aspects of her project today. So yes, the floor is yours, Mrs. Hannah Belkahia. So, Mrs. Fayton, shall I share the presentation about... Okay, here we go. Yeah. Good. So, welcome to our webinar. So, Fly High is an interactive project. Okay. Sorry, just a second. Okay, would you please? Okay. So you have to. Okay. We usually get phone calls when we don't need them. Okay. Never mind. Calls. It's okay. So, it's okay. Yes. Okay. So the project is is seventh form basic education, and yeah. Could you just share so that we can read? Okay, sure. I can't just see. a minute. I can't see. Can you see now? Mrs. Belkahia? So we're waiting for her to get everything done. So meanwhile, you can read the slides. Can you see them at least? I need to get some feedback from the participants. Okay. Yes, you can see it clearly. Yeah, good. Thank you. So who's that? Syria. Thank you. Good. So we're waiting for Mrs. Belkahia. Maybe she's got some internet difficulties. Okay. Everything is perfect now. Okay. Now everything is perfect. That's great. Go ahead. Yeah. So this is slide number 9, right? So would you like me to move backwards or forward? Yeah, backward, please. Okay, sorry. So we have, is that fine? Yeah, good. So, okay, about PBL and motivation. So let's define, we can define motivation as, okay, so good. So PBL, it's student-centered pedagogy that involves a dynamic classroom approach in which it is believed that students acquire a deeper knowledge through active exploration of real-world challenges and problems. This is the definition provided by wikipedia.org. And then we move to the definition of motivation. Yes, please go ahead, Mrs. Fayton. Mrs. Fayton. Yes, I'm following you. Go ahead. So, motivation can be defined as enthusiasm for doing something, according to Cambridge.org. So it is believed that student motivation can be raised through different ways, one of which taking part in projects. And during the new normal, teaching and learning have witnessed some changes, and in order to keep on track, technology has shown to be an essential tool for successful teaching.
So we all know that creativity is contagious. So let's pass it on, okay, from teacher to pupil. What about providing pupils with usable tools for learning, like offline tools? So the advantages of using offline apps or tools are multiple. So while being enabled to watch a video or to do a task with no need for internet, it allows learning, in a smooth way, because learning doesn't stop because of disconnection. Also, disconnected pupils can still have access to content by simply using their devices offline. You know, we have online and offline apps. So here we're talking about offline tools. So we have good news here, because Fly High is an interactive project, okay, which is, created by me and evaluated by Mrs. Fayton Ramdani. And here we see the pupils, busy working on it in class. Here is a short video where you can see, okay, how you can start working on this project. Mrs. Fayton, you can click on, yeah, you can play it. Okay, so Fly High 2020 is an English interactive project that contains interactive games, dialogues, and songs. So the level is 7th year of basic education, and the author is me, Hannah bin Kahya, and the evaluator is the inspector of English, Mrs. Fayton Ramdani. So this is the brochure of the project. Okay, we decided to make a CD and upload all the material there, and Mrs. Fayton will with copies of the CD, right, Mrs. Fayton? Of course, thank you for doing Hello? that. So we will provide all the schools, all the prep schools with one copy of that CD. So thank you, Mrs. Benkehia, for doing that for all your colleagues. We're really thankful for all your efforts. This is a top-notch CD with interactive games and a lot of interesting activities. Thank you for doing that. Thank you. So we were talking about pedagogical production. So we have delimitation of content, coordination, and pedagogical made by Mrs. Fayton Ramdani, turning the production, pedagogical production, lyrics, and illustrations made by me and Hene bin Kahya. And we have also voices from Canada, like Sarah Richardson, an English teacher, Noah Richardson, a pupil from Canada, Sarah Gharesh from Tunisia, a pupil, and Hannah bin Kahya, a teacher from Tunisia. And we have the music made by, played by Lotfi Gatoufi. Mm-hmm. So, yes. Oh, we're going to show you some samples of activities, okay? You can play the video, Mrs. Fayton. It is playing. Okay. Okay, so pupils click on the activities, move to the task and work on their, computers, okay, offline, okay? No need for internet, you just have the CD, okay, and you start working, you review your English, okay? 7th form or 7th year of basic education. Mm-hmm. Okay, we have samples of songs here.
I hope you enjoy the song, okay? So, Mrs. Peyton, did you click on the play button? Mrs. Peyton? Hello? Okay, we were listening to the song. That's why I didn't like to talk. Okay, so here's another video. There is no sound. Did you hear the song? Because there was an attendee saying there is no sound at all. We didn't hear. You did not hear. Oh, sorry. I'm really sorry for that. Okay. So we move on, Mrs. Benkehia. So yeah. Not yet. Okay, we're waiting for Mrs. Benkehia to carry on. There's no sound. Oh. Can you hear me, please? Would you write in the chat box? We can hear you, but we cannot hear the song. Aha, I see. So let's try again. Maybe it's related to some techie. Okay. Please type. Okay, I see. Okay. I'm gonna replay the song again and see if you can at least hear some of it. Would you type in the chat box, please? Oh, wonderful. So we have someone who has heard the song. Good. What about the others? Did you hear the song, please? Yeah? No. Okay. So maybe it's related to some internet. No, I just heard. Okay. I'm replaying it. No, I just hit the play button. Okay. Okay, sorry for interrupting, but I managed to listen to it by clicking on the play button on the video.
Thank you for Just doing that. Okay. on their screens, if you have, you just click on the play button and you will hear it. Oh, okay. Okay. Thank you for doing that, because normally it's me who clicks on the play button. I just by coincidence. Okay. So, what do you think of your colleague's project, interactive project? She's quite professional in doing things in technology, and she spent a lot of time in preparing this project, this interactive project, and she decided to provide you all with copies, so you will get a copy in every school. Just make use of it, and we cannot really thank her enough for her innovative spirit and collaborative spirit. She did this project on her own, from scratch. So she even tried to draw all the characters, all the music, and she's very talented, honestly, and I cannot thank her enough for her innovative spirit. So if you have some some feedback to share with your colleague, please go ahead. You have the chat box to write in. Now, Mrs. Hannah, can we have some of your students talk and about the project, about your own eTwinning project, please? Okay, there are some problems with internet, I think. Mrs. Hannah Belkahia, can you just invite some of your students to talk? Okay. As far as I remember, we have with us Adam bin Slim, Mariam bin Masoud, Ghaith Azzouz, Nouris Al-Farsi. They are students, and they're gonna share some of their insights after taking part in an eTwinning project. So we need Mrs. Hannah bin Kahia to start. Okay. Yes. Okay, there's a problem with the internet, I think. Okay. I'm gonna make you a presenter, Mrs. Hannah, in order to give your students the floor to talk about the project, their project of eTwinning. Okay, their eTwinning project. So. So we're gonna share the PowerPoint. Okay, it's not this one. Mrs. Hannah, are you hearing me? Yes, Mrs. Hannah, you're back. So. Yes. Hello, everyone. So, Miriam bin Masoud, are you here, Miriam? Here. Good. So, Miriam is going to talk about her role in the eTwinning project, My Lucky 13. Okay. So, go ahead, Miriam. Okay. So, hello, dear teachers and inspector.
I'm Maryam bin Masood, and I'm a pupil from Habib Hello, Bourgass. dear. We like your... Thank you. So, my name is Maryam bin Masood, and I'm a pupil from Habib Bourgass Prep School. Today, I want to share my experience with you about my Lucky 13 eTwinning project. We worked hard on the project, and what I like the most is online teamwork. We succeeded to make a cartoon using Pixton in order to identify the many causes of climate change. Let me talk about my role. I and my friend Khadija from Habib Bourgass Prep School made some research and we found that car emissions and beauty products affect badly the planet. It wasn't an easy task. We spent hours and days reading articles online and looking for information from magazines and scientific websites. We looked for help from our friend from Europe. You know, it's funny when you ask about the meaning of a word and you have to translate it in many languages. So I used Google Translator. During the eTwinning project, I learned how important to use dictionaries. I learned so many words during the lockdown, like pollution, environmental problems, global warming, emissions, etc. In the curriculum of the seventh form of basic education in Module 5, Lesson 4, Let's Help Others, vocabulary related to environment is there, so I could expand my vocabulary. We practiced role plays during the project because the cartoon in Pixton is about dialogues between the journalist and pupils, some teachers too. I wasn't that good at using technology, but now I think I made some progress. Thank you, eTwinning, thank you, teacher, and thank you, CNTE. Thank you, Miriam. You're so You're welcome. Thank you. intelligent. Thank you. You're Thank so you. fluent in English as well. Thank you. Mrs. Featon, could you please share this way, because I'm connected via my mobile phone. My laptop shut down. Okay, which one? This way. Okay, sure. Okay, I'm trying to share. Okay, so it's not that easy. We need to... Okay, this one. Can you see it now? Not yet. Not yet, sorry for that. Okay. Mm-hmm. By the way, my pupil Miriam bin Masoud is very talented, and she keeps encouraging her colleagues, I mean the participants in project, to take part, and she is also fond of poetry, and she participated in a collaborative activity, which is writing and making. So are you going to give the floor to some other students before we share the Here, presentation? please go ahead, Noras. Noras Fierce, okay.
Hello. Hello, Nauris. Welcome. Hello. Thank you. I'm Nauris Versi from Habib Bougatfa Prep School. I've taken part in my Lucky 13 eTwinning project. The collaborative activity in which I took part is writing a story using Story Jumper to highlight the negative effects of global warming on the planet. I focused on the bad consequences of global warming on the ocean and fish like dolphins and whales. It was a good experience because I improved my digital skills and I was very happy to have my own Bitmoji. Our project got many eTwinning awards at the national level and at the European level. My favorite hobby was reading stories, but now I'm in love with writing nice English stories. Thank you, Miss Hannah and Miss Fatin. Thank you very much. You're very welcome. Thank you, Nora. Yes, Mrs. Benkehia, are there any other students to share their... Slim also here with us. Adam, are you there? Adam Slim? Please do activate your microphone. Okay, we have Ghaith also. Ghaith, are you there? Yes. Good. How are you, Ghaith? I'm fine. Welcome, Ghaith. Thank you. Hello, my name is Ghaith Azzouz, and I advise everyone to take part in projects in English because it helps you improve your writing, reading skills, and pronunciation. I learned how to use technology in order to create with my friends a beautiful garden with 3D characters, animals, and 3D objects using CoSpace-D. I learned about augmented reality and virtual world, and I played a piece of music for the animation because I play piano all the time, and music is my life. Technology is good, English too. Thank you, teachers. Thank you, eTwinning. Thank you, Ghaith. Thank you so much. Ghaith is, we call it an artist. We call him an artist. He's very good at playing piano. He works in silence, and he is very active in technology. Hi, Adam. How are you? Adam? Do you hear me? Can I say my words? Good. You can say your words. Sorry, I was late. Talk about your experience, yeah. So, by the way, I'm Edson Ben Slim, and I want to talk about my impressions while working in the My Lucky 13 eTwinning project. So, I liked everything about the project, and since I like celebrations, I enjoyed making decorative flowers on Earth Day to raise awareness about recycling. I have always been in favor of the 3 R's: reusing, reducing, and recycling. Besides, I feel proud. I'm sorry. I like it when we turn ourselves into cartoons and dream about a world of our imagination. We worked together on the logo of our team, the Pine Tree team. It took us about I think 4 days. So, and I feel proud because I'm Tunisian, and I can add to the group. Tunisia is a small country, but in my eyes, it's big and very beautiful. I made research and I know the names of many plants and places. And my European friends talk to me. They say, "Whoa, you are modest and you know much." So I'm proud because I belong to Tunisia. I'm more confident. I learned how to use online tools to make videos, logos, and brochures. Thank you. Good, well said, Adam. Very good. Thank you so much for these kind words, these nice words. Good. You're welcome. welcome. Good. Thank you. So, Mr. Thank Stephen, you, Adam.
Yes, yes, go ahead, please. Okay, can you add me as a presenter because I cannot share my screen right now. Of course, I'm gonna add you as a presenter. Just a minute, please. You're a presenter normally, Mrs. Henne. You're gonna share. Okay. You can share your own screen, huh? Okay, so I'm gonna try to share it. Okay. Okay. I've just posted a link of a list of ideas for project-based learning that could inspire you as teachers of English. Okay, can you see my presentation? Not yet. Okay. Yeah, now it's okay, I think. Okay, so since we're talking about project-based learning and student motivation, we're going to talk about our experience, and we're going to talk about the eTwinning project, My Lucky 13, okay, which deals with the SDG number 13, climate action, okay. So, of course, I'm an English teacher from Habib Bougatfa Prep School, and we were talking about project-based learning. So what for? Multiple advantages for pupils. So it helps them work independently, encourages them for more peer work, and helps them to be engaged with real-world problems, develop solution building, and it helps them use content from multiple academic domains, and more important, the most important thing is it is learner centered. So just a second, okay. Today the internet is okay, good. So my Lucky 13 eTwinning project, the main objectives of the project is raising awareness about climate change and taking action. So this is the logo chosen or created by my pupils, okay, including the 6 countries partners in the project, okay. So we chose this one, but this is the one chosen, but this one was chosen by all of us, and this is a logo created by my team, okay. So the pine tree team, we called ourselves the pine tree team, since every team chooses a tree to represent it, okay. So during the lockdown in most countries, we've noticed that pollution has decreased, so we decided to share awareness about the importance of climate action by taking part in different collaborative online activities and environmental actions as well to protect nature. Students were bored because of virus spread, and we decided to help them by engaging them in an environmental eTwinning project, during which they can elaborate, communicate, and test solutions for climate change. They can also use English and ICT to innovate and create different digital products and share them with their friends. So our project aims at providing solutions and engaging students in SDGs, because we believe that the change starts at an early age. Also, it is an opportunity for students to spend the lockdown working creatively, practicing the English language by writing, reading, and speaking with peers, along with other subjects, joke, and art.
So the number of countries included are 6, okay? Number of teachers, 13. Number of students, 51. And SDG number 13, climate change. So skills to be improved during the project: communication in language and foreign language, collaboration, problem solving, citizenship, ICT use. Mainly used languages, English, and the subjects are computer science, English, science, art, and geography. So we're gonna talk about collaborative products. You've already heard my pupils talking about the rules, okay, they've taken during the project. So number 1, my dream garden, and you heard Ghaith, who was talking about co-space edu. So my dream garden is a collaborative product made by students and supervised by teachers working on the My Lucky 13 project. The garden is a video animation created using CoSpace Edu, a platform and a creation app that helps bring augmented reality into the classroom. It's a virtual garden suggested by pupils to answer the following questions. What's your dream garden like? How do you want the world to look like? Pupils were able to build, code, and create a world of their imagination. They could bring their creations into life by projecting them onto a plain surface in real time while collaborating together. They collaborated together to create 3D creatures, decorative items, and animations, and then even recorded their voices and recorded music. And here I'm talking about Ghaith. Of course, he played that piece of piano. He worked with his peers from Europe, from Tunisia. The result was awesome. Okay, I'm going to let you hear some of the song and have an idea about the collaborative product. Okay, Mrs. Payton, can you hear me? Of course, please do. Okay, we're fully attentive. Okay, just a second. Can you still see my presentation? Not now. Okay, just a second. I'm going to share it again. Sorry, okay? It's okay. Please do tell me if you hear the music and you can watch the video, okay? We see your presentation now. Okay, perfect. Okay, I'm going to play the video, okay? Can you hear the music? Yes, we can. Oh, this is a Tunisian song. Yeah, so it was played by Raif. And of course, this collaborative product was made by my pupils and other pupils from Europe, partners in the project. And we as teachers, of course, we were there to guide them. Okay. Really wonderful. Thank you. So excited to visit my Lucky 13 garden. Wow, it's very beautiful. Did you
designers are so young. Let's discover the garden. Okay, thank you for watching. And let me tell you that when pupils play the music, it means they are aware of copyrights. Okay. So let's move on. So product number 2 is My Climate Story. Okay. Just a second, sorry. My Climate Story. So in the story, pupils use a story jumper to create a story about the harmful effects of climate change on the planet. So the main character of the story is Elsa. The story's title is Elsa's Mystery Trip. Elsa started her trip from Tunisia, where she raised questions about the reasons for which some animals left their habitat and which made her sad. Then she moved to Ukraine, North Macedonia, Moldova, Romania, and Turkey, where she discovered the harmful effects of this change on maritime life, on the growth of plants, and on weather. She found out that the consequences of global warming were multiple, but the only conclusion she made was that human interference in nature was the main reason. So here is the cover, okay, of the story, and of course you can move to eTwinning and you can see there all the links, and you enjoy the story there. Okay. Third, 3 My Climate cartoons. Okay, so the students were successful at making a cartoon using Pixton. The cartoon focused on the causes of climate change. In the story, a journalist is given a specific mission, identifying the main causes of global warming in 6 countries involved in the project. So here is the cover of the magazine. Okay, and here are some pictures from the magazine. And as I've said earlier, you can go to eTwinning and visit My Lucky 13 eTwinning project, and you can find all the links there. Okay. Number 4, My Climate video. Okay, the video was created by pupils and supervised by teachers. So at first, pupils chose Powtoon, and then after the vote, so we voted. Okay, we decided to use Animaker because it's more practical, as it facilitates collaboration, and as an online tool, it is much easier to use according to our pupils. So the video is entitled A Better World and is aimed at answering the following question. Which solutions do you suggest in order to preserve the planet and stop climate change? So here is the video. I'm going to give you some, because we're running out of time. We're going to give you an idea. Okay, so this is the video. Can you see it, by the way? Yes, we can. Yes, it's clear. Good. Okay, in order to have an idea about the pupils' work. CO2 filters. They were keen at using technology in order to sum up, okay? That the 3 R's, reduce, reuse, and recycle, can be implemented effectively at all. Earth is our planet. It's about it. We should care. Hello, I'm Khawla from Zerta. I also belong to the Pine Tree team of my Lucky 13 eTwinning project. I love nature, and I think one of the things we can overcome climate change. Zerta is a small city, but it's the place where I live.
pretty much concerned about ocean warming. The solutions are multiple. Let's help slow global warming, ocean acidification, by reducing our carbon footprint. Come on, reduce energy use and carbon emissions. I would like to thank, by the way, Mrs. Aida working with me, because whenever we needed help, she was there, okay? And of course, I want to thank all the teachers, participants here, like Mr. Hamdi and all the other, teachers with me, working with us, because, I miss those moments when we worked together and we shared nice moments. So other actions, this is a magazine where we shared the work of our pupils during, for example, Earth Day, okay? So this is, these are some pictures from the magazine, okay? So we agreed on, for example, this is our group, okay? The Pine Tree team, okay? Here we have our own tree, and we talk about the activities we had during Earth Day, for example, on Earth Day. So this magazine is an endeavor to shed light on the actions taken by pupils at home, at school, or in specific occasions like Earth Day. So the 13 groups agreed on making logos, posters, and the name of each group was inspired from trees, and our group's name, the Pine Tree Team. And this is the logo, okay? So pupils worked hard to make this logo. I hope you like it, okay? So our group is the Pine Tree Team. And working with international groups was really interesting. So this is a poem, okay, in which pupils from Tunisia, my pupils from Habib Bougata Prep School, and another pupil from Moldova, and another one from Turkey worked hard, to write and enact this poem. Okay, so let's listen, please. And I hope you like it. Wake up, the climate is changing. Plant trees and stop complaining. I'm a little girl and I want to live more. And now, what do you wait for? Dad, where's global warming? Leave your car and go cycling. Don't give me a lift to school. I will go 1 foot by my ground. There's a hole in the ozone layer. Stop using many sprays and chemicals. And these LED light bulbs you're buying are good. You're starting to understand. Let's save energy and water. Let's scream and say it higher. Beware of climate change. Beware adults and teenagers. Okay, so, and finally we shared, these are, examples of the awards we got. So eTwinning Quality Label, European Quality Label. And by the way, our project, My Lucky 13, got many European quality labels by my colleagues, the other teachers from Europe too. So these are pupil tickets, okay. They were, they worked hard, and I would like to thank them from the bottom of my heart. So nice memories about my Lucky 13, my Lucky 13 eTwinning project. So here we had great moments at school, at Habib Bougata Prep School. Okay, so we shared our work, okay, with our colleagues, okay, and we gave them an idea about the project here in Habib Bougata Prep School. Here, my pupils are working on, for example, co-space edu,
here, for example, Miriam is working on Pixton. Okay, she's trying to change the background of the Pixton story. Okay. Here she's having fun identifying her colleagues. Okay, her peers. This is a sample of the Pixton cartoon. Adam is working too, okay, on Animaker, and is making a logo, is creating a logo here. And this is Nawaz, of course, working on Story Jumper. Okay. Well, she seems to have fun here, looking at her Bitmoji, okay. Okay, so they really worked hard on this project, and I'm very proud of them. Okay, and this is the last picture. I mean, I like it because, you know, my pupil is enjoying the work he did with his friends. So thank you. I want to stop sharing here. Can you hear me? Okay, for sure. Thank you, Mrs. Benkehia. And I really want to say big and loud congratulations on your success. I need to say that we are actually very proud of you and your students. Thank you so you're much. doing an awesome job and an awesome work with a lot of hard work and commitment from your part. And we can feel it from your work, whether your interactive CD, that was a big project, whether the eTwinning label quality and European label quality as well. So we'd like to thank you. And we have you now as a reference in eTwinning. So whenever your colleagues need some help from your part, they can they can ask you what to do and how to deal with some of the difficulties they might face. Now, I want to thank you very much again. And I want to say, like to thank you too, by the way, because we as teachers, when we are surrounded by great inspectors like you, when you're my pleasure. supporting us like that, so you know, we work hard. I mean, and I would like to. It's my duty. Thank you so much. Thank you. It's my duty. Now we come to the eventual part of our online session. Would you please use your mobile phones to post your comments or feedback? So we need you to, as attendees, to share your impressions with us. So I'm inviting you to take part in this. Okay. Would you stop sharing your, Mrs. Henne? Would you stop sharing? And I need to take over the control. Normally, I stop at sharing. Very good. That's fine now. Yeah, that's okay. So here is the Mentimeter activity. Can you see it, please? Not yet. No, Miss Fetten. No. Okay, not yet. So normally it is shared, so I need to go back. Okay. Sorry for that. Okay, in the meanwhile, we can move to menti.com, Mrs. Fetten? Or... Yeah, menti.com, please. Use the codes 62 41 82. Can you see the page I'm sharing, the online page? We can't see it. We can't see it yet. Just a moment, please. I'm going to reshare. Okay. Try again. Okay. So what about now? Yeah. Yeah. Good. So I need you to use your mobile phones and go to this address, www.menti.com. And use the code 624182. 64. 624182.
You can see it on the screen. Menti.com. Yeah, menti.com. Okay. So you just post your comments. Your feedback matters, and we need to hear from you. You can post in Arabic, in French, or in English. You're free, okay? Make your voice heard and share. And maybe for those who cannot see, I mean, the code, you can just share it in the chat. Okay, sure. So I'm gonna reshare again because I think there's a problem with the code. Okay, so it's 62 41 82. 62 41 82. I'm gonna just jot that down in the box. Okay, the chat box. Okay. So menti.com. The code is 62 41 82. Okay. Wonderful. So here we have a word cloud. So nice work, great and motivating. Good job. You're inspiring, innovative, talented. Thank you. Thank you for posting your comments. مبادرة, مشاركة, تجديد. Excellent, beneficial, great, talented, creative. Can you see the word cloud? Yeah. Would you use your mics, please? Can you see the word cloud? I'll give it a try. Oh, this is a good message. So excellent, talented, great, nice work, good work. So thank you very much, everyone, for taking part in this online session. What I want to say is that in every one of you, there's a great, innovative teacher who is in the process of discovering his or her own abilities. So I really rely on your self-motivation. I rely on your self-responsibility and your innovative spirit to take part in eTwinning projects. And why not benefit your students and your school, and you benefit everyone. So you take advantage of the many advantages that eTwinning presents for us all. I would like to thank Mrs. Lamia Othmani for being
an enthusiastic ambassador, eTwinning ambassador in the area of Bizerta. So I hope there will be more schools taking part in Bizerta area in eTwinning projects. Whenever you need a question, you can ask Mrs. Lamia Othmani. There's a group on Facebook, which is for eTwinning projects in Bizerta area. So you can be part of that group, and you can ask like teachers and professionals like Mrs. Hene Benkehia and Mrs. Sousan Nassid. They are active eTwinners, and they've won and they've been awarded some European recognition. Okay, so here we come to a close of our online session. I would like to thank every one of you for taking part. If you have any comment, please make sure you write that in the chat box, and we look forward to hearing from you in coming online sessions. Okay? Have you got any feedback to share? You can just unmute your mic and have some few minutes to voice out your opinions. Okay? Thank you, Mrs. Sonia Ben Musa. Okay. Thank you all for your attendance. You've made our day brighter today. Thank you all. So hopefully there will be a recording to this session, and it will be posted in one of the groups of eTwinning. Okay? Thank you very much for your attendance. Thank you. Thank you for your effort, for your time. Thank you, Miss Faten. Thank you, Mrs. Awatif. I can recognize your voice. Thank you all for your time and for everything. Okay. See you in coming sessions. Thank you. See you. Thank you. شكرا مدام فاتن اللي عطيتيني الاوبورتونيتي هذه باش ندخل ونشارككم اللقاء هذا. مرحبا مرحبا، انت يعطيك الصحة على وقتك وعلى تعاونك معنا يا مدام لميا، الله يبارك لك. مرحبا في كل وقت. يعيشك. مدام لميا يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. ميرسي à vous tous. ما شاء الله عليكم. يعيشك. ميرسي à vous tous. الله يبارك لكم. Thank you very much and have a nice evening everyone.